ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಹಿಡಿಯೋರವರು ಬರ್ಲಾ ಅಥವಾ ಆಗ್ಲಿ ಇದಾಗಿಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ DCOs ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ DCOs ಇದೀರಾ, ತಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ 2 minutes ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಾನ್ಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ವಾಗತದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ KREIS ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾದಂತಹದ್ದು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಾಗೋಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯೋಗ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ DCOs ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ತಾವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಇದೀರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳಿದ್ರು ಸಹ ತಾವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ನೀಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ KREIS ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನೀಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈಗೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
So Mr. Bellashetty sir gave us the background and he talked about the importance of KREIS schools collaborating with industry. So we have several of industry friends here joining us from Austin, from Washington, and right here from Bangalore. We'll get to know all of you better. He also said that people can raise their questions through the chat. And maybe selectively, we will also, if people raise hands, we will open up the opportunity for people to speak. ಎರಡು ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷು ಕನ್ನಡ ಎರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಭಾಷೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ನಾನು ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮಲ್ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಶುರು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ, I want to quickly introduce the very energetic volunteers team here. This is a good opportunity. Ashwini Narayan, she's there. She's a very active volunteer. And Praveen, who works with Bosch, he's one of our very dynamic volunteers, and he's been associated with these kind of education-related efforts for a long time. Guru Prasad, he comes from a tech background, also has a healthcare background. He's also very actively involved in all our efforts. Dr. Kavita Kandaswamy is a very accomplished English professor. She's a highly published and very recognized English professor. She teaches in Devnalli. She's joining us today. We have a young volunteer, Vijay, who's come to, who also partakes in a lot of the activities of our group. I'm not introducing the speakers yet. I'll save that for later. So ಒಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನ ತಂಡ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ತರ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸ್ತೀನಿ ನಂತರ. ಮುಷೂರ್ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ.
ಸರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. Yes. Good morning, one and all. Myself, Pundali Kanwal, Deputy Director from KREIS. So, as you know, today we arranged a webinar on preparing student for a career for the future. So, what all the career opportunities our student have, and the role of educator in empowering the and equipping the youth. So, the speakers will tell to our principals about the how to empower our students and equip for the future world. So from the government of Karnataka and from KREIS, I invite a speaker, Sri Jaykumar, director of tech company Texas from USA. Welcome, sir. Welcome, Mr. Jaykumar. Thank you, sir. Thank you, Venki, for giving me this opportunity. I hope and very good morning to all of you. Thank you. And I would like to invite Sandhya Devi Varanasi from Schneider Electrical. She's right here with us. Ma'am, welcome, ma'am. Thank you. And I would like to invite Sri MOHAN CHANARAYAPATNA, CEO and President of OES Technologies, Washington, DC. Sir, I welcome you, sir, for the webinar. Namaste. Thank you. Swagata Mohan Ore. And, Thank you, Venki. and I would like to invite Sri VENKATESH RAGHAVENDRA, our department resource person and moderator. Welcome you, sir. Thank you. Thank you, Didi Ore. So, our education advisor, Sri Bilesh Atte, sir, and who all are present here, I heartedly welcome you, and let us start the webinar. So, sir, it's your turn, Venkatesh, sir. I'll take notes. Thank you. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎವ್ರಿವನ್. ಎರಡೂ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ about 5-6 months ago when I got associated with KREIS and with the Social Welfare Ministry, Honorable Minister and PRS sir and ED sir, they invited us and invited me and created this opportunity to really think about some of the futuristic ways in which there's a lot of good work happening already in KREIS. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತ ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ you are creating opportunities to the most underserved students from all across the state, and we know how much of dedication and passion ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳು, ಟೀಚರ್ಗಳು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಹೊಸ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ನ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟೇಕ್, ವಾಟ್ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಲ್ reason with which Honorable Minister and PRS sir invited me along with ED sir to engage in this. Now this is the first of a series of such interactions we will do. Every time we will choose a very exciting new topic. Some of these topics you would have heard, you would have read about. Ella completely nav ಏನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದೇ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ we will bring some wonderful experts. We have Mr. Jaykumar, we have Mr. Mohan Kumar, and Sandhya madam is right here with us. You will hear about from them directly. But we will bring very, very global ideas, but marry it with local ideas. Bari ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ if we just talk about global ideas without connecting with ground reality, it is not of any. So we will do that. I'm just the face, I'm just the voice today and moderator.
but we have an amazing global team from all over the world who are very willing to participate. And as many of you know, there are very, very successful diaspora members, including Horanadu Kannadigaru, Anivasi Bharatiyaru, the diaspora members are there. They have succeeded at and reached very, very big heights of success in different fields. We will draw upon their success stories. We will invite and involve them like we have involved some of our friends today. And there is so much to exchange. It's not just, it's a two-way learning process. So that's what we strongly believe in. So today we have started with Elruno, Maklu, Shale College Admele. The first question on people's mind is what is the job I'm going to get? But in order to get a successful job, in order to get a good job, there is some background work that needs to be done. It is all about skills. There is hard skills, there is soft skills. Now classroom alli ಏನು ಕಲಿತೀವಿ, ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತೀವಿ, ಆದರೆ ಟೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತೀವಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, how do we hone our soft skills, how do we develop our people skills, our communication skills, all these matter, and our experts today will talk about that. ಮತ್ತೆ we are always trying to face the next exam, we are trying to face the next test. ನಾಳೆ ಏನಪ್ಪ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್, ನಾಳೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ವರ್ಷ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಕವರ್ ಆಯ್ತಾ. We are many times, that's human nature, we are thinking short term, but as a organization, as KREIS and as the department, we have to think long term. What kind of jobs are our children going to get? 10 ವರ್ಷ ಆಗಲಿ 20 ವರ್ಷ ಆಗಲಿ, even in the last 5 years we have seen how jobs have changed. 25 years ago the internet was not even discussed. Now 5-7 years, 2-3 big things have happened. COVID came and now we are all interacting virtually. Could we have imagined this 3 years ago? No, nobody would have been. Everybody was going into office, everybody was going in person. That has changed the nature of jobs. Today everybody talks about ChatGPT and artificial intelligence. The whole idea of homework and essays and class assignments, that is changing. So those are the rapid changes that are happening. So now ಒಂದು ದಶಕ 2 ದಶಕ 2030 ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು, 2040 ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೆರಡು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Our academic learning sometimes only stays within the classroom. How do we connect it with real life experiences? How do we connect it with our daily realities? Right? That is the other very important element that will come out in our discussion today. Yes, we all need to get good marks, good scores, good grades, get distinction, and we know about the amazing record of the KREIS students. We saw the SSLC percentage and the college percentage that the students are getting. That makes us very proud that these children who are coming up from the bottom, working very hard from very tough conditions, they are performing so well. And that shows us that it is the lack of opportunity that holds people back. So how do we correct that, and how do we prepare our youth? So important to connect with real life experiences and the ground realities of life. So that is something we'll talk about. The last point I will say is we also have to think about partnerships, right? Yes, KREIS is there, education department is there, government of Karnataka is there on one side. On the other side, we have, even in Bengaluru, we talk about some of the most cutting edge companies. We are represented by Schneider Electric here. A very senior person from Bosch, company Bosch is here. We talk about all the R&D centers in Bengaluru. Pharma companies are coming, biotech companies are coming, energy companies are coming, everybody is coming here, IT companies we all know. But what is the partnership we are establishing with industry? How can we learn, how can industry learn from academic institutions and government setups? And how can the government learn from industry? So the importance of partnerships is very important. It could be e-commerce, it could be artificial intelligence, it could be any of these areas. How do we really build strong partnerships and really enhance everybody's knowledge? ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜ್ಞಾನನ ಹೇಗೆ ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸೋದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟು I want to now move on to invite our first speaker, Mr. Jaykumar, and before I come to him, we will listen to all the three speakers
in between, I'll do a little bit of translation. I know all of you have a very good level of English, but some concepts and so on we'll try to translate to make it accessible to everyone. Then we will go from speaker 1 to speaker 2 to speaker 3. And then we will engage in some interactive session with preferably through chat. ತಾವುಗಳು questions ನ post ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ colleague ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು questions ನ select ಮಾಡಿ interact ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ ಮಾಡೋಣ. ನಂತರ we will ಬೆಲಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ we also want to hear what is in your mind. Please post it in the chat because this is also what's going to define our future topics. ನಾವು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2024 ನಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ. ಆಗ ನೀವೇನು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ, what are you curious about, what are the challenges you are facing, what are the fields you are interested in? If you give us your inputs, we will design a lot of wonderful activities through that also. So having said that, again, we are very honored to be associated with KREIS, and we have been receiving such warm hospitality from all the staff and the colleagues here. So I invite Mr. Jaykumar to share his perspectives. But before that, he's sitting in the state of Texas in a city called Austin. It's again one of the newer. Everybody talks about Silicon Valley and San Francisco, but Austin is a very important tech hub. And Mr. Jaykumar is extremely experienced in various aspects of industry and business around the world. He travels all over the world and talks about cutting edge ideas and innovations in industry. So Mr. Jaykumar, thank you for joining. It's already very late in Austin, Texas, but thank you for staying awake and joining us. We'll request you to share your views and perspectives, and we will also use the slides that you have shared, Mr. Jaykumar. Over to you. Thank you, Venki. Thanks for the opportunity, and good morning, namaskara to all of my friends over there in Karnataka. So let me start with a few. Let me start with a few of the points here. One of the most important thing that when you are talking to the students, school students who are graduating and really aspiring students, there is a big difference between a job and a career. Job is for today, whereas career is for lifelong. So job will just give you a salary for the day, but a career building will give you a lifelong salary. So there is a very, very big difference. And when you build a career, meaning that you are building a lot of skills as you go along, you are going on learning and learning and learning. So to build a career, one of the most important thing is that you've got to be a lifelong learner. You should always have an open mind for learning new skills, and the new skills that you learn every day is what will take you to better levels as you move along in your life. So every student should always be working on how to build my career, and not to just go after money or go after immediate reliefs or anything like that. So one has to be very, very careful about their career building, and you can build a very good career by learning new skills and new ideas and new projects every day. So this is something that every student should be keeping in mind, and every teacher should be always be talking about this difference between job and career. Thank you, Jay. I'll interrupt for short translation in between. Sure. ನಮ್ಮ ಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಕೆಲಸ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ, ಇವತ್ತು ಹೋಗಿವಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಬಂದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ವೃತ್ತಿ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕೆರಿಯರ್ ಏನು, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Jay, back to you. Yes. So the second point I would like to highlight is a goal setting. So every student should start their life with the goal setting.
where should I be in 5 years? Where should I be in the next 10 years? So one should have that clear vision about their life. And the teacher should always help the students in their skills, what they have, and try to build that vision in them, so that will definitely help them to build their career as they move along in their life. So this is one of the very, very important things, that one should always have that vision. Where will I be in the next 5 years and 10 years? And start working on towards that, and collect all the ideas, collect all the resources that is available, and start building that as we move along in your life. Thank you, Jay. ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ, ಇನ್ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಗುರಿನ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಗಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಇನ್ನು 5-10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುರಿ ಇಲ್ದರೆ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Jay, back to you. Yeah, third one is that always share your ideas, throw your ideas with your friends and your peers, and that will become a two-way learning, that you try to teach someone else, and in the process you will also learn a lot of things. When you help somebody else with your ideas and your resources, they will always be a two-way learning in that process. So ultimately you become a very good team player. You will always become a very, very good learner in that process, and the new skills are always gathered in this process. So always share your ideas, and that's where you become a very good team player. So team player is, as you move along, is very important in your life, in the workplace, in everywhere. You cannot be true an individual who will be able to learn, because you need help. You need the resources from everyone in the process for you to grow, and in the process everybody should also grow in the process. So it is always good to have this idea sharing process. Yeah. ನಾವು ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನವರು ಕೂಡ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಪಿಯರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ನಡೀತೀವಿ ನಾವು, ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತೆ. ಪಿಯರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ಪಿಯರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರ 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಎರಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಚಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲಾಖೆನವ್ರು ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ. Jay, back to you. Next slide. Yeah. So always allow students to ask questions. So that will have a lot of free flow of ideas, because students will always have a lot of innovative and fresh ideas, and it should always be highlighted by, the teacher should always allow the students to keep on asking questions. That is very, very, very important, and they should never be afraid of asking questions. Every question is important, so one should always give a lot of importance for this question by these students. So that's one of the ways of, because you are building the curiosity. The curious minds are there, and they are the one who are going to build the nation in future. So always allow those students to ask questions, and that it's not that every question will have an answer by the teacher. Somebody else will answer, the students, classmates will answer, but there will always be an interaction happening, and there is a lot of ideas will get thrown around. So it is very, very important that every student should be allowed to ask questions, and it should be given a lot of importance. Thank you, Jay. In fact, you should continue with the second point. Go back to the slide. You continue with the second and third point, and I'll translate with the Kannada slide. Then anything, it will be very easy, and I can be very quick also. Jay, you can continue with the second point, the second and third point. Oh, okay.
you didn't translate the question. So I'll do it with the Kannada slide. There's a Kannada slide that follows. So I do it because then the wording is also there in the background. Oh, okay, good. Okay, all right. So the next point is that, always have a positive attitude. This positive attitude is very, very important in the career of every student. Like even going back to the previous thing, asking questions, so always when you go there, you should always encourage students to ask the questions. And that is when people will develop the positive attitude. A positive attitude, when I said that, students should get into the mind that I can do that, I will do that, never have that negative attitude. So this positive attitude is always important for the career development of every student. So it should always be encouraged by everyone, not only the students, not only the teachers, parents, everybody should interact in such a way that students will always carry on with that kind of an attitude. And finally, always learn to accept failures, because every failure will get you to the success, because you're learning from that failure. We all fail in our life, at any time. Everyone, it is not at all. So, but the failure, what you are learning from that failure and how we are able to come out of it, and how we are able to build your success based on that failure, that is the most important thing. So, never ever be disrupted or dejected by the failures. You should always take that as a point for successful stepping stone. That's how one should think, one should feel, and move on in your life. So it is very, very important to learn how these things are and build your career and move on in your life. Thank you. Thank you, Jay. Thank you. So, Elru, you can see the Kannada version of the slide. So, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ ಆಯ್ತು. My job is easier. ಜೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶ್ನಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಇಂದಾನು ಕಲಿಬಹುದು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೆಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ ಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಸೊ thank you, Jay, and we will come back to you. And as you have already said, people should ask questions, so I'm sure there will be a lot of questions from the audience and from the participants. Absolutely. But we will come back to you, and we will move to the next slide. Thank you. May I request Sandhya to come and take the hot seat here? So I'll take 2 minutes, 1 or 2 minutes to introduce Sandhya. For me, and it also applies to Jaykumar and Mohan. But to me, someone who has an extremely busy day-to-day professional life, but to be able to take time, and she has been communicating with us for the last 1 week. So have Jaykumar and Mohan to take time and to come and spend time with us. And we are very keen to have a very successful women leader as a role model. I'm sure there are hundreds of educators there who are women, and there are thousands and thousands of students. And the department officials told me that amongst the KREIS students, almost 60% of them are girls. So it was very important to have someone who has succeeded and is a role model for all of us, not just for women or girls, but to all of us through her professional success. So I'm honored to welcome Ms. Sandhya DEVI VARANASI to our session. So thank you for joining us, Ms. Sandhya. Thank you. Thanks, Venki. And thanks for reaching out to us. It's been wonderful interacting with you, and more than happy to take this conversation forward. And before I start with my introduction, I want to thank Mr. Jaykumar. Beautiful points that you have narrated, and extremely happy that the points that I have are more or less a continuation of what you have already set forward, Mr. Jay.
Thank you. Thank you. So, Sandhya. just quickly talking about my introduction. I'm Sandhya Varanasi, and I come from a very remote town in Andhra, and been with the industry for about 20 plus years now in R&D roles, handling the global teams in India, Netherlands, and United States. And currently, I lead the team which is responsible for end-to-end product development based out of Bangalore. And one proud achievement I can say, I started my career as a scientist with ISRO, Ahmedabad, and I worked on the INSAT 3D, meteorological satellite. That is definitely an proud accomplishment for me. Coming back to, I was discussing with Venki, and exactly 25 years ago, I was on the other side of the table, exactly, hearing out from some of the mentors, speakers on, I was just doing my bachelor's, and I was extremely clueless about what would be the future opportunities, how I should carve out my, next role, next, studies. And the conversations like this really helped to take those thoughts forward in terms of, as Mr. Jaykumar said, goal setting. What do you want to become 5 years down the line or 10 years down the line? And I'm very happy that I'm doing this conversation today, that even if I can impact one person out of this crowd, I think that is definitely my goal of giving back to the community. Venki. Thank you, Sandhya. If I can just quickly, before you go to your slides, Sandhya ಅವರು ಬಹಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ. ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರತ್ತಾಗ್ಲೇನೆ, 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು, ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಪಾತ್ ಏನು. 25 years ago she was wondering ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಪಾತ್ ಏನು, ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು, ನನ್ನ ಇದೇನು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ತರದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರು ಮೂಲತಃ ಆಂಧ್ರದವರು. ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಇಸ್ರೋ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಈಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ನೈಡರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ತಂಡನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫೀಲ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಹಬ್ ಫಾರ್ R&D. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಟೀಚರ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ಬೇಕು R&D ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಡ್ ದಟ್, Sandhya, over to you for your. Yeah. So setting a context for what topics I wanted to talk about is, in the future, it is critically important that it's just not about what we achieve, right? It is equally important. In fact, it is more important on how we achieve. I think Mr. Jaykumar spoke about goals and how we measure it. So all of that would come under what we wanted to achieve, what projects, what are those, what innovation we will do. But nowadays, if I look at my team who just joined from colleges, or they will be joining eventually, I see that as a leaders, we are spending a lot of time in coaching them on how to achieve things, right? So my few of my points are around what is that the educators here play that impactful role in nurturing those young youth in terms of those critical soft skills that is extremely important for industry. And I'm being quite humble in saying that technical skills can be learned just in a month or 2 months, but these soft skills in terms of how do you collaborate, how do you network, how do you learn things, how do you solve certain problems, these behavioral skills, it takes time. And that is where these educators play an important role in nurturing the youth right from the early stages of their education, so that when they come towards the to the industry, they are more equipped with both soft skills as well as the technical skills. If I can briefly
ಜಸ್ಟ್ ದ ಜಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೆಡ್. ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರು ಒಂದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪರಿಣಿತಿ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪರಿಣಿತಿಗಳನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ, ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಬರೀ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲದು. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಂತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರೋರು ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಮೃದು ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಂಧ್ಯಾ. So quickly talking about some of the few points that I have listed down there. The first one is problem solving, right? Today, the problems that we are solving are quite unique, right? Today's problem is so different than what we will be solving tomorrow or what we have solved yesterday. And believe me when I say this, this is one of the very, very important skill that we should all be prepared of right from, the younger age. Now, what is important here is while we solve the problem, it is equally important to see what are some of the patterns of this problem, how quickly I can solve this problem. And most importantly, while I solve this problem for today, how do I leverage the technology to ensure that I'm addressing similar problems in the future through AI or automation or productivity or efficiency improvement. So the bottom line is problem solving is one of the key skills that either in your projects or in your activities that you do, you will have to start inculcating that. Now that's on the technical side. One the other important aspect that I want to say is gone are the days where we think that okay, if one person solves this problem, he is a hero or he is the well regarded for his or her capabilities. Not one person can solve the problem. We need a group of people. We need people to come together and solve the problem. And when they solve the problem, they should talk about it with rest of the group so that the rest of the group as well can learn from what this group has solved. And that is where the third point which is coming in, which is about collaboration and the art of influencing. We say that in our organization, gone are the days again where you should not copy what others have said. We say this, copy shamelessly, right? Because if certain team has worked on 1 year to bring in a technology, we don't want other team to again spend another 1 year to work on that technology, right? So whatever you could get from that team, copy from that team, copy that, and then further on build your value add. I think that is important, and that is something that the young generation has to see. This is something I tell my team as well. They say, ma'am, I have solved this problem. Did you do it by your own? Yes, ma'am, I did. So you're saying no one has helped you in this? Yeah, there are 10 people who solved along with me. So talk about it. It is a group. It is not about one person solving that problem. I think that is going to be more and more important because the problems, as I said, the problems we are solving is so unique that one person cannot solve. So along with problem solving, collaboration and the art of influencing each other is extremely important. You want to? Yeah, no, ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಕನ್ನಡದನ್ನ ಹಾಕಿ, ಹಾಗೇನೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಅದೇ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನಾಲಿಟಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಅದೇ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂತ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಳಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ, ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಚಾರ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಐಡಿಯಾಸ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು
ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತಯಾರಾಗೋ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಬೋದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಪಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಸಂಕೋಚ ಪಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಕಲಿತು ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರ ಪಾಯಿಂಟ್. Going back, yeah, the second point that I want to talk about is everyone, when I talk to the younger generation today, everyone says, ma'am, I want to create an impact. Yeah, I want to do something different, for the country, for the generation. When I ask them, what is that you're working on? They say that, okay, if I take this pen, they're working on this, let's say this cap design, right? They say that, oh, this cap, I have completed this portion of the design, this portion I'm working on, this is what I'm simulating. But when I ask them, do you know where this cap is going to fit in? Do you know the end application of this cap in this pen like this? And then where this pen would be used, will it be used by a student or an artist or some other customer? They don't have a clue. Unless you know where this cap is fitting into the pen and where this pen is being used, you cannot create an impact. So coming back to what Mr. Jaykumar said, ask questions. It's extremely important. Yes, your job today is to design this cap, but you have to ask, where is this cap going to fit? And if it is pen, who will be using this pen, right? And what is the purpose of it? Unless you know this, you cannot create an impact. You can always say, ma'am, I want to create an impact in the next 1 year. What impact you can create if you don't know what you're going to work on? So that is where ask questions. If someone says, this is how it is designed, you will have to challenge them. No, I have a better way. Let's talk about it. But when you challenge, do it in a more, polite manner that, you are hearing out the other person view as well. As in, hey, I have a different view of doing this design. Can we discuss? I want to understand from you why it cannot be done the other way, and understand purpose of what you are doing, right? It is important even for the educators and for the students. If there are any new norms coming in, you need to understand, what is the purpose of that norm? What is it going to impact my students' overall education philosophy? Unless you don't have that clue, you will not be able to drive that impact through conviction. You can drive it, but it's not from bottom of your heart. Okay, Yeah, thank you. That's one thing I wanted to talk about. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬಿಗರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಇದು ಏನು ಚಿತ್ರ ಏನಿದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಮನ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಾಳಜಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಜಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಲಿಯೋದನ್ನ ನಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಲಿಯೋದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ, ಹೇಳ್ಕೊಡುವ ವಿಧಾನನ, ಕಲಿಯುವ ವಿಧಾನನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅವ್ರು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Let's go to the earlier slide. I want to request Sandhya to specifically talk about the last point. I'm coming to that. Over to you now. Okay. The last one that I want to talk about is on the gender, right? When I started my career 20 years back, there were very few women engineers, very few women leaders. And in the last 10 years, things have changed drastically. There is a lot of push to have more and more women leaders, women, engineers. I'm saying this more openly that the initial few years it was done mainly to have those numbers that, I need 20% women, 10% women. But today, people have realized what is the potential that a woman leader can bring in.
again, when I say this, there are absolute strengths that a male leader would bring in, and then there are, a different set of strengths that a female leader would bring in, right? When I talk about a female leader, some of the aspects is you lead with empathy, right? This is something I tell to my team. As a woman leader, my approach has been, I will be tough on the problem. I will be tough on the project timelines, but I'll be soft on people, right? So that is a balance that as a woman leader that I bring in. And we have really made a good progress in terms of hiring more female students and more, female leaders as well. So I would like to reiterate that every organization is looking forward to see more and more female students on board who have right capabilities, and absolutely that should not be a barrier for anyone to pursue higher education or any different types of work. And as an organization, we are reaching out to various institutions to give this message, to thrive this message across. Thank you. ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೆರಿಯರ್ಸ್ ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ 15-20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕೋಟಾ, ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಥಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಅದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮೆರಿಟ್ ನಿಂದ ಅವರ ಸ್ಥಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳು, ಶ್ನೇಡರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕಂಪನಿ, ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಮೆನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆ, ವಿಮೆನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎನಿವೇ, so Eddie, if you have anything else to conclude. No, as I conclude, just 5 things that I wanted to reiterate. The first thing is, you will have to be confident on whatever situation that you're in. Even you are not fully prepared, you will have to be confident. Second thing, always communicate, speak with conviction, right? And don't worry that in case certain projects don't go well and if you have to fail, don't worry about it. Get up, get started. Even if you fail for the second time, there is always the next opportunity. Don't worry about that. And then certain things, certain projects, certain opportunities will come on your way where you would not be, fully ready for it. That's okay. Take a risk, move forward, grab that opportunity. And as you move forward, learn and prove yourself. And last important thing is, you will have to learn every day. There is no point in your age, in your life, that you say, I'm done with my learning. No. And don't also be hesitate or be shy to learn from anyone, right? Even from a kid, right? So these are a couple of things that I wanted to share, and thanks for this wonderful opportunity, Venki and everyone. Please take this seat. We'll call you back for the interaction. Sandhya ಅವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಒನ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಶೇರ್ಡ್ ಆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ಇಸ್ ಹೌ ಶಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಜಯಕುಮಾರ್ಸ್ ಟೆನೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಅದು ನೋಡಿ ಅವರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಶೈಲಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ as to how she connected with the earlier speakers' points and reinforced the points. So thank you, Sandhya, for doing that. And ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೋಗೋಣ. ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇನೆ. ಅವರು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆನವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮೋಹನ್, ಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು.
ಖಂಡಿತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಂಕಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್. very clear. ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ Very clear. ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Okay. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ವೆಂಕಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್. ಇಫ್ ಐ ಏನಾರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿ. ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ, ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೆಂಕಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. So to start with connecting with Sandhya and Jaykumar. So Sandhya, like I also started my career after my master's in Karnataka State Remote Sensing Application Center, which is a part of ISRO. So ISRO the Samasya, Anga Samasya the Karnataka Rajya Bahyakasha ಸಂಸ್ಥೆ KSR ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಸೊ ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ನಾನು 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಬೆಳೆದು ಈಗ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ DC ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇವತ್ತಿಂದು. ಸೊ ಐ ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಮುನ್ನುಡಿ ತರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ತರ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ careers for the future, we need to understand how the future is shaped by like technological advancements or the societal changes or the global changes and the evolving industry. So in Italy, like strategic preparation for future career starts with a deep understanding of emerging technologies. So we should have an insight into this evolving job market, digital transformation, and the skills that will be in high demand. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಬಿಫೋರ್ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಯಾವ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈಕ್ ವೆಂಕಿ ಅವರು ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈಗ 20 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ನಂತರ ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಿಫೋರ್ ಕೋವಿಡ್ ನಾವು ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಎವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಗೈಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ನಾನು 2 ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. Again, thanks to Jaykumar for correcting me jobs and careers ಬಗ್ಗೆ. So I know I'm using the word jobs, but truly I meant career here. So here I'm talking about ವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ. I have just taken like 5 important steps or the points. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲಾನು ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ರೋಬೋಟ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲ. ಈ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಸಿಬಿಲ್ ಅಂತಾರೆ, US ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಿಕೋ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಿದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ AI ಆಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿದು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸರ್ ದುಡ್ಡು ವಹಿವಾಟಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ತಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಲೋನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಲೈಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟಾ, ಲೈಕ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಗ್ರೀನ್ ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಥವಾ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋ ತರ ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ.
ಸೊ those are some of the examples which I just wanted to share. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊದಲ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಸ್ ದ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಏನೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ nowadays what we are doing, we have the platforms like Amazon, Flipkart, Dukaan, what not. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂಚೆ ತರ ಈಗ ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾರು ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರೆ 40 ವರ್ಷದ ತನಕ ಲೈಕ್ ಅಪ್ ಟು 40 years ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬದಲಾಗ್ತಾರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು 6 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರಿಮೋಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ನಾನೀಗ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಸಂವಾದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ರಿಮೋಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಐ ಮೀನ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೆರಿಯರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ವೆಂಕಿ ಅವರೇ, ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್? ಒಂದೆರಡು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಆನಂತರ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಅದು ಸಣ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಲುಪೋದು ನಿಧಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಂದಗತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ತಲುಪಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿವರೆಗೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಥವಾ ಹುಬ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ತಲುಪಿರ್ಬೋದು. ನಾವೆಲ್ಲೋ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬರತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು. ಆದ್ರೂ ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ತಲುಪತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ತಯಾರಾಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಂಚೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಒಂದು ಕೆಲಸ, 9 to 5 ಜಾಬ್ ವಾಸ್ ದ ಗೋಲ್. Today nobody does a 9 to 5 job. They'll take different projects. They might be working for 2 hours on one project, 3 hours on another project. They might be working Friday on one project. They'll be working on Saturday, Sunday. They'll be doing another project. No, many people are not doing a full-time job like before. Everybody was thinking, oh, I need a bank job, I need a government job, I need a corporate job. Today, as Sandhya was saying, Jaykumar was saying, you need skill sets. You need problem-solving skills. You need certain technical skills. You need team building skills. If you do that, you can be ನಾವು ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು ದುಡಿಬಹುದು. ಆ ತರದ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ piಡಿಬೇಕು ನಾವು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾಬ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ. ಸೊ ಮೋಹನ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ಖಂಡಿತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಂಕಿ ಅವರೇ. ಯು ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲೈಕ್ ಅದೇ ಕಾರಣ ನಂದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಜಾಗತೀಕರಣ, ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಆಫನ್ ವಿತ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್. So globalization ಅಥವಾ ಜಾಗತೀಕರಣ, it's a very complex and multifaceted phenomena which involves like the increasing interconnectedness, interdependence and integration. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ economies of the world. So globalization, it is affecting both the technology. So ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಮೋಹನ್, ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಲೈಡ್ ಬರ್ಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಜಾಗತೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇ ಅವರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿದ್ದು ಏನೋ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸಂಧ್ಯಾ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ USA and so on and so forth. So you don't have to be in a physical location and you don't have to be in one place. That's how the world has shrunk and ಜಗತ್ತು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರ ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಬರ್ತಾರೇನು ಅಂತ. While we wait for Mohan, Shruti, are you on the? Can we hear you, Shruti? Hi. Shruti ಅವ್ರನ್ನ ತನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕ್ರೀನು. Shruti, can you talk a little bit about legal careers in the? You are a lawyer by profession and by training. Oh, Mohan is back. Shruti, please, we'll put you back on hold. Mohan, you can complete your point. We lost you. Shruti, we'll come back to you. Sorry. Mohan, ಮುಂದುವರಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು. Thank you, Venki. Sorry, technical difficulties. Sorry about that. So, ನಾಲ್ಕನೇ point, I was talking about the human-machine collaboration. So, nowadays the jobs are increasingly like involving collaboration with machines and again artificial intelligence systems. So, skills related to managing and working alongside advanced technologies are in demand. So, ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಲೈಕ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ? ಎಸ್, ಮೋಹನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ. Yes, quickly. So ಈಗ ನಾವು how the jobs and technologies are changing ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. So ಈ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂತ ಕೆರಿಯರ್ ಇದಕ್ಕೆ how do we prepare students for this changing of job? So ಇದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕ most of the points already Jaykumar ಮತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರು already cover ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. I would like to highlight like some of the points which I mean they have left out. ಉದಾಹರಣೆಗೆ STEM education ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂತದ್ದು, meaning emphasize science, technology, engineering ಮತ್ತು mathematics education. So ಈ STEM ಅನ್ನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ kids in developing breaking down the complex problems into smaller manageable steps, of promoting logical thinking and algorithm of problem solving skills. So coding ಮತ್ತೆ programming skills will relate to critical skills ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ it will all link to. So this will help students to learn and develop step by step solutions to solve the real world challenges. Next one, moving on to the ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೈಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ we should ensure the students are digitally literate and comfortable using variety of digital tools and platforms. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಗೂಗಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೈಕ್ ಎಜುಕೇಟಿವ್, ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್. There are so many educational apps and integrated software designed for young learners. We need to make sure the kids all uses that. Adr jotege avrige we need to make sure that they have the cyber security awareness matte online safety ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. Moving on to my fourth point, critical thinking and problem solving. Again, as I mentioned already, Sandhya ಅವರು ಮತ್ತೆ ಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಅಗೇನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಎಂಫಸೈಸ್ ಆನ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್,
adaptability and creativity. These are really, really very important because this needs to be embedded as a behavioral skill rather than the technical skills. So with that, okay, I would like to conclude. ಕನ್ನಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಮೋಹನ್ ಅವರೇ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಜಯಕುಮಾರ್ ಅಂಡ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಸೆಡ್, ಬಟ್ ನೀವು ಕೆಲವು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಂದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮೂರು ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಮೋಹನ್ ಅವರು ಕಾಂತಾರಾದು ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಗತೀಕರಣ ಅಂತ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ರು ನಮ್ಗೆ ಮೋಹನ್ ಅವರು. ಮೋಹನ್ ಅವರೇ, ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ when you come to Hassan and Chanarayapatna, we would like you to visit a KREIS school and actually do an in-person session on all these topics, and I'm sure the department will invite you to visit one of the KREIS hostels and interact with the principal, staff and the students in person, and that would be a great experience. In fact, I would request all of our speakers to keep that in mind in the future. No, thank you, Mohan. ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಬಂದು ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದ್ರಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಕೆಲವರು ನಾನು ಅಶ್ವಿನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈಗಿನ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆಯಾ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಂಕೋಚ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ನ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನ ಚಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೆಷನ್ಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂರು ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಕೆ ಕೆಲವು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ, ಕೆಲವು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಲೆಸೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದಿಬ್ಬರ ಮೂವರ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರುತಿ, ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರುತಿ ವೆಂಟ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್. She's a very accomplished person, and she just finished. She's a recent lawyer, but a very bright lawyer. So, Shruti, do you want to talk about the legal profession and how women and girls in particular and others can choose the legal profession and why it is important, for just 2 minutes? Sure. First of all, hello everyone. A very good morning to everyone, or good evening as it is. I recently graduated from law school, and since then I've worked in legal research and policy, and I've also worked with the government on policy making and skill development and rural livelihoods. Definitely the legal profession, as all professions, is undergoing a change due to evolving technologies, and the space itself has changed a lot. I think because the legal profession is so heavily focused on research and application of research, that is where technology and AI is really making a difference. But the point remains that it's not enough to merely have data. Applying it properly and having those practical skills to ensure that you use data and you use technology properly and apply it in the correct situations in an appropriate manner is where I think it can really make a difference. As to the legal profession is actually right now, even the courts are emphasizing that it should be really more gender friendly, and encourage the chief justices themselves are encouraging a lot of women also to get into the space to make it a more equal playing field. So I would encourage a lot of female students to enter it. Knowledge of the law is important not only as a profession but for every citizen. It's a basic feature that everyone should know. So I would encourage you all to consider it as an option. It'll make anyone feel more empowered, and yeah, it's a great profession. Thank you, Shruti. Shruti ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕಡಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದ ಜೊತೆ 1 ವರ್ಷ
IIM ಮತ್ತೆ IIM ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಷ್. Please come to the hot seat, Praveen. He has had a long tenure in technology and he is an amazing project manager. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವನ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಂಕಿ ಸರ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಒಂದು 10 ದಿವಸದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಓದಬೇಕು, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಈ ದಿವಸ ನಾನು ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಓದ್ತೀನಿ, ಈ ದಿವಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಓದ್ತೀನಿ. ಆ ತರ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇದು ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು. ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ, ನಾನು 1 ಪಾಠ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 2 ಪಾಠ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಓದಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್, ಡೂ, ಚೆಕ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ PDCA. ಪ್ಲಾನ್, ಡೂ, ಚೆಕ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು, ಡೂ ಮಾಡೋದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್, ನಮ್ಮ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ introduce anywhere in your daily life in any topic. So this is something which I wanted to share in this short time. Hopefully it will be useful to all. Thank you, Praveen. I just wanted to again invite, since we have such accomplished professionals, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋರು, 20 ವರ್ಷ ಅವರು ಬಾಷ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ he is managing very big projects, and we work on so many of the social impact projects together. So I'm very proud that people like that have a social commitment and they're giving their time and energy and wisdom. I want to invite Dr. Kavita. Thank you, Praveen. Dr. Kavita, she's a very she got her PhD at a very early age. She's an English professor. I want her to talk briefly about the importance of communication and why communication matters for young people and how educators can reinforce the importance of communication in students. And any perspectives you want to share, Dr. Kavita? Yeah, good morning all, and I'm Dr. Kavita from Government First Grade College, Devnalli. Actually, I heard everybody spoke about how to prepare the youth for the next generation. And according to me, classroom walls could not be a barrier for education. And today we have a lot of technology where we can spell out and we can grab anything what we want from the world, and we can accomplish whatever challenges, and every opportunities could be an amount of skills that students can take it up. And particularly, I would like to talk about the research and development activities where schools and colleges should give preference for such kind of activities, so that in the future, I think our youth will go ahead and find their jobs and careers in a very good and accomplished ways. Thank you. Thank you, Dr. Kavita. Bani. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. The importance of written communication and research abilities in students. ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಇಸ್ರೋನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ
ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹೋನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್. ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಡಲ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ರಿಸರ್ಚ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ all the speakers and our specialists here, they all brought it up in different ways and manner. So I'm glad. ನಾವು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದಿದೆಯಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು? ನನಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡಿ ಅದನ್ನ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಶ್ವಿನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಮೀ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗಿರೋರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಅವರೇ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೈ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರೋರು ರಾಜಿ ನದಫ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎನಿವೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದೀವಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. I'll actually ask Jaykumar to respond to this question, and maybe others. I'll take another. Parents are always interested in encouraging their children to become doctors or engineers. How do you convey to parents that there are other fields to explore, and how do you reinforce to parents that there are many other fields to explore? Jaykumar, if you can react to that. Yeah, of course. It is that's there again, when I asked what I said earlier, that listening to the students and asking students to questions. Okay, so parents should also have the open mind to listen to the students, because the student is not passionate about going for a medicine or engineering. He is very passionate about going into some other profession. So he's already set his vision, set his goal on something else. So parents should never be interfering in their career path. Rather, they should allow the student to pursue their passion. That is what I would say. And that is where the student is going to excel. Okay, yeah. When the student is interested in doing, let us say history of art, that's a subject like that, okay, and the student want to excel in that. Whereas his father saying, no, you should go for engineering or medicine or a chartered accountancy, student is interested in something else. And if you disturb the student from pursuing their passion, career is not going to develop. So yeah. that is my answer to that. Thank you, Jay. Thank you, Jay. Jaykumar ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ಯಾಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗಿನ ಒಂದು ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು. ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಫೀಲ್ಡ್. ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಪಾತ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಒಂದು ನೇರವಾದ ಒಂದು ದಾರಿ, ಯು ಗೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಪಾತ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಪಾತ್, ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಸಕ್ಸಸ್. The world doesn't work like that anymore. The world works on this development of soft skills and hard skills, your ability to work in teams, your ability to use empathy, as Sandhya was pointing out. The criteria for success is very different today. It's not getting into the best engineering college or the best medical college. The criteria for success is different. So it is all our collective responsibility to reinforce to parents that the criteria for success is changing rapidly, and how do we prepare our students for this newly defined criteria, if I can say that. Please, Sandhya. First thing is, I see that shift already happening in terms of you can, yeah. People just focusing only the doctors or engineers to other professions. Second thing is, I think that's the role that this team plays in terms of how do you have more and more role models being spoken about from other professions as well. So the more you do, the more you can bring in that impact, just not with the students and also with the parents, because the students would eventually go back and talk to their parents as well. So these are my 2 cents to add further. Thank you. Thank you. ಅವರು ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರು ಒಂದು ಸಂವಾದ, ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ, ಒಂದು ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್, ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಏನ್ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ,
ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಟೀಚರ್ ಮತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ನೀವು ಏನು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ವಾಟ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ convey to the parents and what the teachers convey to the guardians, that is what becomes very important and matters a lot. So I want to invite Ashwini for a minute very quickly. I want to hear, she did an amazing job of the project management of this particular project, and she'll be planning and curating so many of the sessions. Ashwini, you in fact, I also want you to talk about your role. You have an accounting background. You didn't go into engineering, you didn't go into medicine. You know, accounting, everybody needs accounting, right? Everybody needs the accounting profession. So just talk about yourself for a minute and about choosing a career path like accounting. I finished my BCom and I did try my luck into ICWA, but things did not go as I planned. And then I was exploring other streams of career paths, where I knew Mr. Venkatesh and the job he was doing, so which slowly pulled me into philanthropy and project management. This particular project management gave me a wide experience about how things are planned, right from my PPT presentation, might be even the slightest spelling mistakes, probably guests, inviting the speakers, guests, and it was a wonderful experience overall. And I must say I learned a lot. I had a very good experience in this. Thank you, Ashwini. No, all I wanted to say is, in fact, Ashwini is a good example of the gig economy. She does experiential education activities like outbound activities. She's doing a lot of project work on social impact activities that we are doing. So she's a real example of how she is developing a set of skills to succeed in her career path. So anyway, I do want to, I have one more person, Mr. Guru Prasad, I want to invite very briefly. But before that, any last questions, any other questions that have come up? There is one need. Yeah. Thank you for this good point. Okay, we will use this feedback. How do we add technical oriented subjects to the education system based on what is needed in the future? We'll take this into consideration as to how we can bring some technical oriented subjects and learning into any of the future discussion, and how to incorporate that into the education system. Andre ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ತರಬಹುದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳು ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. We will definitely keep that into consideration. I want to invite Guru Prasad for just one quick comment as you walk. So you're doing some exceptional work with various departments, liaisoning with the government. Because of all the hard work you're doing, I wanted to give you a minute of airtime for your views. Anything you want to share with educators? You've been working with various government departments and agencies on various projects. Just ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, because ಎಲ್ಲರ ಧ್ವನಿನೂ ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿನೂ ಕೇಳೋಣ. ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ ಜೊತೆ ಈಗ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಲೈಬ್ರರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆನೂ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ಕರಿಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಒಬ್ರು ವಿಜಯ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. I'll just ask him to wave to the audience. Vijay, thank you for joining, and we want the future and we want you to learn from these kind of exposures and succeed as well. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು.
ಈಗ ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂವಾದನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. Thank you, sir. So, today we had an opportunity to hear the thoughts, perceptions of various fields, especially job role and career. So, on behalf of KREIS, I extend my heartful vote of thanks to Mr. Jaykumar Bhaskaran, sir. Thank you, sir. And Madam Sandhya, madam. Thank you very much, madam. And Mohan Kumar, sir. Thank you, sir. One round of applause for all the three special guests, and especially Jaykumar, and especially after midnight in America. Thank you, sir. Actually, today's interactions and today's thoughts for KREIS, they gave some way forward. Actually, one is present education system and also job after 20, after 15 years, we have to think on that. ಸೊ ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಂತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಳಕೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ suggestion. Actually, we have to move from beyond our textbooks. Base that ನಾವು ಫೌಂಡೇಶನಲ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಬೇಗ ಕಲಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ತದನಂತರ ನಾವು ಬಿಯಾಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹೋಗಿ ಶೇಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. KREIS ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನ ಶೇಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟು ಸಹ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್. ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನದರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಓನ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಇವರು ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಗುರಿ, KREIS ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸೇಜ್ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದು ಅವಕಾಶ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೂ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಆಚೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹಿಂದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು, ಮತ್ತೆ PDCA ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಒಂದು
ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇವರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರು ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದೀವಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಶಾಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅದ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಲಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಲೆಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ತಾವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಾಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್, ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 207 ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ schools is dedicated for only girls schools. So ಹಾಗಾಗಿ 8th, 9th, 10th, after 6th and 7th, 6th, 7th only basic competences, fundamental literacy, numeracy and also a subject specific basic. Beyond that 9th and 10th, let them shape their further career and opportunities. And also one word actually, job versus career building. Very good word, catchy word. Job versus career. So lifelong learning, all these things. So thank you sir. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಾಠಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದು ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಮಾಡಿ, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಿರೋ 9th 10th ಮಕ್ಕಳು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರೇ ಈಗಿನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರೇಷನ್ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿದೆ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ 9th ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಬನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶನೂ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೃಷಿನಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನಲ್ಲಿರ್ಲಿ, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇದೇ ರೀತಿಯ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ನ ತಾವು ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಸಮ್ ನೋಟ್ ಟು our ED. So okay, and also one of the very important area that is technology and technology related projects. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, communication skills. We will meet you, madam. So we have our own inspiration to create English environment, just like Navodaya Vidyalaya. Thank you. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಒನ್ ವರ್ಡ್. PRS ಸರ್ ಅವರು, ED ಅವರು, ಇವನ್ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕ್ರೈಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂಡನ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳನ್ನ, ಟೀಚರ್ಸ್ ನ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಶೋ ದೆಮ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್, ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ತರೋಣ. ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಹಿಯರ್. Thank you. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಉಮೇಶ್ ಅವರೇ ಧನ್ಯವಾದ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಾನು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಂದು ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ED ಅವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸದರಿ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಾವು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೌ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ
ಮತ್ತೆ ಕ್ರೈಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you. Thank you. Mohan, please. Thanks everyone. Thank you.